sobre los dramas de la guerra se completamente en dimensiones casi. Si la primera entrega era un grito de auxilio while la segunda una catarsis de esta tercera parte es la de poder del estadounidense ambientada en el contexto río de la se toma libertades creativas masivas para colocar a John Rambo en el papel de un guerrero que un soldado funciona como una fuerza de la naturaleza destinada a cambiar el curso de la historia. La historia comienza con un Rambo que ha intentado encontrar la paz en el anonimato. Tras los eventos en Vietnam, se ha retirado a un monasterio budista en Tailandia, donde participa en combates de lucha clandestina para recaudar dinero destinado a mejorar las condiciones del lugar. Su vida es una disciplina estricta de trabajo. Sin embargo, su retiro termina cuando el coronel Sam Troutman lo localiza. Troutman no busca a Rambo para una cualquiera necesita que la acompañe en una encubierta en para entregar misiles stinger a los rebeldes mujahideen, quienes intentan resistir el avance de las tropas. Rambo, sintiendo que su tiempo como soldado ha terminado, se niega, argumentando que su guerra ya Troutman part solo hacia. Pero su es emboscado y es capturado por las fuerzas del rojo lideradas por el coronel Jason es donde la acelera su ritmo al enterarse de la captura de su mentor. Rambo no necesita que nadie lo convenza. Mismo se desplaza hacia la frontera, donde se con un contacto local que lo adentra en el territorio controlado por los y el contraste entre el Rambo del inicio y el Rambo que llega es absoluto. En la arena del desierto, rodeado de montas escarpadas y enfrentado a una militar superior, Rambo violvisas la guerra de guerrillas, los trampas hechas con materiales rudimentarios y el uso del entorno como un arma letal. A medida que avanza la historia, vimos a un Rambo que no por patriotismo, sino por una lealtad absoluta hacia Troutman, en la base. Y es una de causa la se neutra de la lucha entre el individuo libre y el sistema totalitario. Los mujahideen, a quienes Rambo ayuda a reorganizar, son retratados no como una compleja, sino como el de la libertad que lucha contra esta narrativa era en el sign de los 80, pero en Rambo 3 adquiere proporciones. Debido a la escala de las batallas y el uso constante de explosiones y fuego, y el villano, el coronel Jason, encarna la frialdad. Alguien que veía Rambo como un experimento, o un que debe ser estudiado o destruido, la tortura a la que someten a Troutman y es el motor que mueve Rambo hacia una furia incontrolable. Por tanto, se convierte en un juego del gato y el don del armado con explosivos, un arco compuesto y una inquebrantable. Las escenas de son legendarias por su escala. Nunca antes se visto un nivel de pirotecnia en elevado locura al film. En su momento el Guinness por ser la violenta, realizada con cientos de muertes y toneladas de material explosivo. En la historia nos ofrece una de las de Stallone, solo, y un tank T-72, utilizando un que ha secuestrado previamente y es el punto de no retorno de la saga, don John Rambo deja de ser un hombre para convertirse en un icono pop invencible. La batalla no es sobre estrategia militar, sino sobre la voluntad de un solo hombre que se niega a ser detenido por la maquinaria de guerra.
Grand del mundo, ess momento el que define la, no busca el realismo, sino el asombro, la audiencia de 1988 no buscaba un profundo, sino viera su, superando cualquier, de la fuerza, y la astucia, y el regreso de Rambo a la libertad, tras rescatar a Troutman y eliminar gran parte de las fuerzas de Zazen, y es la gloria perfecta para una, que nunca, ser otra cosa que entretenimiento puro, a pesar de las, que, en su momento por seguir un simplista, Rambo 3 es una pieza fundamental para entender, Hollywood, sus mitos de, durante el apogeo de la guerra, la, no solo, Stallone como la mayor estrella del planeta, sino que, claro que el personaje de John Rambo ya no era solo un veterano de Vietnam, sino una marca, una idea, y una figura capaz de enfrentarse a los enemigos grandes de la historia. Al analizar la cinta hoy, es inevitable notar la distancia que existe con el tono de la primera, donde First Blood hablaba de la soledad y la Rambo 3 celebra la, por la, sin embargo, hay una cualidad en esta apuesta por el exceso la, que captura la inmensidad del desierto, la banda sonora grandilocuente y la, de Stallone por interpretar en que siempre, un paso por delante de su destino, hacen que el film funcione dentro de sus propias reglas, y es un viaje acelerado donde el espectador es arrastrado por el impulso de un protagonista que no conoce la palabra. En la tercera entrega de la saga puede verse como la definitiva de la guerra, y es una que destila la angustia del veterano para convertirla en una de combate imparable, aunque carece de la profundidad emocional de sus predecesores o de la crudeza de la secuela de 2008, Pasión Valor, innegable, y es el testimonio de una era, donde los no necesitaban explications para salvar el, sino simplemente un arma y el valor para enfrentarse todo un, por el hombre que una vez la ens, o hacer algo, que un simple soldado,